died protecting it. Let us all salute our glorious nation on its 75th Independence Day. Happy Independence Day to everyone. I wish you all to instill faith in the words, freedom in the mind, and pride in our souls. Good morning to all. First of all, I would like to wish you a happy Independence Day. Freedom does not sound that big word these days, even though many years have passed since we gained independence. Please let us not forget the sacrifices of our leaders made to free our motherland. Besides, it is equally important to remember the foundation on which the Indian freedom struggle was based. Dear students, however, we have a responsibility to shoulder and further work for the betterment of our nation. Mahatma Gandhi says, "You must be the change you wish to see in the world." Let us cultivate a vision for our motherland and work towards realizing that vision. Remember, nation first, always past. Let us all pledge to do our best for the development of our nation. Once again, Happy Independence Day. The pledge reminds ourselves about our duties towards our motherland. This oath instills a sense of patriotism in the Indian citizens and we, the citizens of tomorrow. I invite Arya for the pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Long back in 1947, we got our independence. We all know that we live in this independent India only because of the struggles of our freedom fighters. It is important that we remember each one of them today. Now, let us listen to a speech in Malayalam by Jairam Rajesh. നമസ്തേ. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ 8ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ജയറാം രാജേഷ്. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. അതെ, അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി. ഒരുപാട് ജീവനും ജീവിതവും ബലി നൽകി നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം ത്രിവർണ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ. ഭാരതത്തെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിനോട് ഉപമിക്കാം. ബഹുവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ വിടർന്നു വിലസുന്ന പൂക്കൾ, പല വലുപ്പങ്ങളിലുള്ളവ. ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന് മനോഹാരിത ഈ വൈവിധ്യം തന്നെയാണ്. അതെ, ഭാരതവും ഒരു പൂന്തോട്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് മതങ്ങൾ, ജാതികൾ, വേഷങ്ങൾ, ഭാഷകൾ. ഒരു മാലയിൽ മുത്തുകൾ പരസ്പരം കോർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരടേതാണ്? അത് ഈ മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം തന്നെയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരം. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും പാരമ്പര്യവും ആദർശങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം, കൈകോർക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. It is our responsibility to sincerely perform our duties and progress together for the growth and development of our country. On this day, we should all take an oath to respect our motherland till our very last day. Next, let us listen to a speech in English by Anusri. Wish you all a happy Independence Day. It is our 75th Independence Day. It is celebrated to remember the great deeds of the courageous leader who fought for us to get freedom from the British. So we become free on August 15, 1947. India celebrates its Independence Day by unfurling the national flag, which is done by the Prime Minister at the Red Fort. The Prime Minister addresses the nation. Independence Day celebration should be more patriotic. It is a day to remember the sacrifices of the leaders and the soldiers who gave their lives to protect us. And to the healthcare workers and policemen who do their best during the pandemic period. The youth of the country has the power to change the nation. It becomes our duty to serve the nation and make every possible effort to make the country better. Let us dream big, create a bright future for ourselves and for the nation by dedication and commitment
towards our work. Let us all contribute towards the country and build and develop a road of prosperity for every Indian to live and thrive. We should pledge to protect ourselves and our country in every hard times like COVID-19, which causes a huge loss and suffering for us, and like we stand together and fight against this deadly disease like we do in the colonial rule of 1940s. In conclusion, bringing independence to India by freeing it from British rule was not easy, and 15th August of every year is celebrated to pay respect to the culmination of struggle, hardship and sacrifice made by Indians to bring this country freedom. Jai Hind. The whole atmosphere is filled with patriotism. On this day, the whole country is united. Now, let us listen to a speech in Hindi by Divya. नमस्कार, मैं दिव्याजी गुड्डत भारत की स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलने जा रही हूँ। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो उस दिन था जब देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की मेहनत रंग लाई थी। 15 अगस्त 1947 को हम गुलामी के जीवन से छुटकारा पाकर गर्व से सिर उठाकर चलने का अधिकारी बने थे। आज अगर हम विभिन्न अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और अपने पसंद निर्धार बना रहा है, तो वो केवल स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण है। जहां गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुने, वहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने देश को विदेशी शासन से मुक्त करने में मदद करने के लिए सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किए। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को विशेष सम्मान दिया जाता है और दफ्तरों, विद्यालय, अस्पताल सभी जगह में ध्वजारोहण किया जाता है। आजादी कहे या स्वतंत्रता, ये ऐसा शब्द है जिसका पूरा आसमान समाया है। धन्यवाद। Here is Lakshmi with the concluding words. The liberation of the nation is not the task of soldiers alone. The whole nation has to be strong. These are the humble words of Prime Minister India has ever seen, Lal Bahadur Shastri. This day inspires each and every Indian with a sense of patriotism and is of a special significance for the citizen of our nation. This day is celebrated year after year with the same spirit of patriotism and at the same time enjoy feeling of freedom. Let us all have Indian citizens work tirelessly and stand united for the cause of country. I take this opportunity to thank our principal, Reverend Sister Suna, Mother Nimla, management and our dedicated team of teachers for the success of such an event. Each and every one of us should be reminded about our duties to carry forward the sacrifices done by the forefathers towards the process of nation building. Happy Independence Day! I wish you all to instill faith in our words, freedom in our mind, pride in our soul. Let's salute this glorious nation on its 75th Independence Day. Jai Hind! May we think of freedom by thanking the great souls who stood up for their rights and fought regardless of their lives. They were never selfish but selfless. Jai Hind. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।